let's start section and midpoint formula. Example number 12. Example number 12. Find the length of example number 12. Find length of medians of triangle whose vertices A 7n minus 3, B 5n 3 and C 3n minus 1 is given. यानी 3 vertices is given. चलो यहाँ जो एक triangle છે એના 3 vertices આપેલા છે. A 7n minus 3, B 5n 3 and C 3n minus 1, and you have to find the length of all the three median. Let AD is median. पहला આપણે AD find करिए. Now D is midpoint. Point of BC. चलो D ए BC નું midpoint છે. તો coordinates of D કેવી રીતે મળે? Coordinates of the D is a midpoint છે. આ બનેનું midpoint છે. તો midpoint હોય તો x coordinate નું plus divided by 2, y coordinate નું plus divided by 2, that is 5 plus 3 by 2 and 3 minus 1, 3 minus 1 by 2. So coordinate of D is 5 plus 3 8, 8 by 2 is 4, 3 minus 1 2, 2 by 2 is 1. Then the coordinates of D is 4 and 1. When you know coordinates of a 2 point, you can find its length. સમજવા છે મીડિયન કોને કહેવાય? વર્ટેક્સ અને એની સામેની સાઈડના મિડ પોઈન્ટને જોઈન્ટ કરતી લાઈન. હવે AD ફાઇન્ડ કરો. AD equal to under root distance ફાઇન્ડ કરવાનું છે. x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square. તો હવે કોઈ બીને x1 y1 x2 y2 કહી દો. પેન્સિલ થી લખવાનું કારણ કે હમણાં ભૂસી કાઢીશું x2 y2. x1 y1 આને કહી દીધું અને x2 y2 કહી દીધું. Now what is x2 is 4 under root 4 minus what is x1 is 7 the whole square plus y2 is 1 minus y1 x1 y1 y2 is 1 and y1 is minus 3, again minus 3 yani minus and minus 3, that is plus 3 under root of 7 minus 4 is 3 minus 3 the whole square plus 4 the whole square is root of 9 plus 16 is root of 25 is 5 yani 5 unit. Okay, તો તમે length of AD લાવ્યા. હવે length of AD DE E લાવવાનું છે. હવે તમને DE ફાઇન્ડ કરવાનું, but E is a midpoint. હવે આપણે જે પ્રોસિજર કરી સેમ કરવાની. E is a midpoint, તો vertex અને opposite side ના midpoint ને join કરતી line, that is the median. You have to find the length of DE, and for that you need E. And what is E? E is કેવી રીતે મળે? 7 plus 3 by 2, just midpoint x coordinate to plus by 2, y coordinate to plus by 2, minus 3 minus 1 by 2. So E is 10 by 2 is 5, minus 4 by 2 is minus 2. So that is 5 and minus 2. E is 5 and minus 2. Now after getting a 1 1 2 यहाँ भूसी काढो. पेंसिल થી લખવાનું એટલે ઇરેઝ કરી નાખવાનું. હવે આને x1 y1 અને x2 y2 કહો. રાઈટ? સો E BE ફાઇન્ડ કરો. BE is under root x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square is under root. What is x2? 5 અને 5 બંને 5 છે. So 5 minus 5
तो होल स्क्वायर प्लस y2 -2 -2 minus y1 is 3 तो होल स्क्वायर यानी 0 the whole square plus -5 the whole square is root of 25 -5 no square is root of 25 is 5 again DE is 5 આવ્યું ઓકે હવે તમે અહીંયા CF કરો CF તમને CF પણ ફાઇન્ડ કરવાનું છે for that you have to find F what is F 5 plus 7 5 plus 7 by 2 and 3 minus 3 by 2 5 plus 7 is 12 by 2 is 6 and 3 minus 3 is 0 so coordinate of F is 6 and 0 so you can find CF ચલો x1 y1 અહીંયાથી ભૂસી કાઢો હવે આને કહો x1 y1 x2 y2 તમે કોઈ બી નાને 1 કહો અને 2 કહો તો બી ચાલે now what is CF CF is under root of x2 minus x1 the whole square y2 minus y1 the whole square under root of x2 is 6 minus x1 is 3 the whole square y2 is 0 minus y1 is again minus 1 that is plus 1 the whole square 6 minus 3 is 3 the whole square plus 1 the whole square is 9 plus 1 that is root 10 okay so these are the length of the different median DE is 5 AD is 5 but CF is root 10 is the length of the medians okay number 12 Now example number 13